Алло. Алло. Здравствуйте. Так, сейчас я музыку в наушниках потише сделаю. Музыка в наушниках потише. Она не хочет. Принципиально не становится тише. Ладно, прям там, где я слушаю, сделаю потише. Так, все, отлично, можно начинать. Сегодня мы лепню. Лепим всякую не лепнину, но лепим. Сейчас эта розовость пройдет, туда прямо сейчас. Гадал. Так. Мое любимое слово. Так. Вот думаю, с чего начать? Со сферы начну, как настоящий профессионал. Я же профессионал, я начинаю от сферы. Так, расположить курсор, не курсор. Я поздоровался, да? Здрасте. Музыка, надеюсь, не перекрикивает. Вроде не должна. Так, это так расположил, это так расположил и это расположил. Вроде бы все нормально. Посмотрим, что у нас получится еще. Кто-то говорил, что без перспективы лучше лепить. Посмотрим. Так, пол мне точно не нужен. Начинаем мы со сферки. Что мы делаем из сферки? А, я не переключился. Вот так вот. Что мы делаем из сферки? Мы делаем из нее не сферку. Вот так вот. Надо включить move на кисть. Все, у нас есть подбородок, в принципе. В принципе, подбородок у нас имеется. Можно делать глаза. Ладно, я шучу, конечно. Чуть вперед его выдвинем. Вот, форма морды лица. Так, челюсть. Делаем челюсть. Мощную, могучую королевскую челюсть. Теперь голова. У нас надо вообще референс открыть по-хорошему, конечно. Более у меня скопилось уже много хороших референсов. Так. Можно сразу отметить, где должны быть глаза. Типа так. Можно сразу отметить, где будет нос. Типа вот так. Вот такой вот нос, который на горбинке больше, чем внизу. Ладно, я шучу. Делаем переносицу сразу. Вот у нас четкий нос. Можно даже нарастить надбровные дуги уже. Вот видите, уже что-то человеческое. Лба, конечно, ни хрена нет, надо сделать лоб. Влечем move кисть и так вот тянем, у нас лоб получается. Череп странновато, конечно, но это нормально. Главное, что глаза по центру лица, это самое важное. По центру высоты головы. Можно немножечко выпуклить область, где губы должны быть. Вот, губы, намек на губы пошел. Может, намек на скулы сделаем? Давайте сделаем намек на скулы. Вот, теперь можно назад эти скулы отвести, потому что кость туда идет. Вот здесь вот челюсть идет вот такая. Здесь, по идее, мышцы, которые позволяют вам двигать челюсть. Вот эти вот жевательные мышцы. Жевательная мышца есть. Вот. Дырка для уха должна быть в том месте, где находится ось вращения челюсти, так сказать. Где-то вот здесь, наверное, вращается. Хотя у меня пониже, я думаю. Вот тут где-то. Значит, вот тут где-то ухо должно быть вот так вот. Можно и шею сделать. Хотите шею сделать? Можно и шею сделать. Давайте сделаем шею.
стилизованную шею. Да, как-то чтобы... Стилизация это, конечно, сложно. И так вот вдох и шея у нас. Шея это, конечно, сложно. Чтобы шея была нормальная, нужно сделать динамик, чтобы у нас появилась нормальная шея. Вот. Можно и нагнуть брови до шпунг. Делать позлее, позлее. Сверху смотрим, чтобы все дуги были на месте. Да, так дуга. Так дуга. Все нормально. На брови смотрим сверху. Видим здесь что нет дуги. Вот тут можно сделать поокруглее все. Аккуратно. Так. Тут можно дэм стандартом сразу на губы намек сделать. Это, конечно, очень женственное лицо получается у нас. Можно чуть назад отвести челюсть сюда. Сжать ее чуть-чуть тут. Там вся. Так, у нас теперь голова на палочке. Это как мороженка. Мороженка, это хорошо. Люблю мороженку. Вы любите мороженку? Так. Шея, конечно, странная. Опа. Ничего, вы еще удивитесь, думаю, что будет с этой моделью, наверное. Можно чуть-чуть сгладить. Я, конечно, без перспективы работаю. Кому нужна перспектива? Мы в 21 веке. Только в 19 веке работали люди, которым не нужна была перспектива. Нам не нужна. Мы живем в мире без перспектив, мы в России. Так. Вот сделали тут ямку, конечно. Может высоко, может низко. Я вот все-таки подумал, может включить перспективу. Некомфортно без нее. Но я помню, мне учитель говорил, если модель отлично выглядит без перспективы, то он и в перспективе будет еще лучше. Давайте так попробуем. Сделаем бета-тест этой функции, так сказать. Так, мне нужно открыть книгу «Анатомия для скульпторов», сделать анатомичную голову. Когда бы я не пытался сделать какую-то стилизацию, я всегда возвращаюсь к анатомии. И надо стараться говорить почетче и погромче. Так. Где у меня была книга? Я даже не вспомню теперь. В архивах, по-моему, у меня архив. Dungeons and Dragons. Анатомия для скульпторов. Прекрасно. Вроде бы оповещение от всех чатов у меня включено. Надеюсь, если что, я увижу. Только что, по идее, я должен видеть весь чат. Да, этот не увижу, ладно. Так, я открыл книгу. Сам тоже покажу. Это делалось. Так. О. Так. Вот, мне нужна челюсть. Давайте искать челюсть. Грудные мышцы, ягодицы, пальцы. Ткань, костная голова ребенка, форма головы, рот, челюсть. 110 страница. Давайте искать 110 страницу. 110. Это не челюсть. Челюсть ниже. О, прекрасная референса. Давайте посмотрим вот эту картинку и на вот эту. Что у меня здесь происходит? Челюсть должна идти вперед чуть-чуть. Когда она здесь немножечко открытая. Вон у него закрытая справа есть. Скуловая дуга. Это откуда он ее взял? Это Z скуловая дуга. Ну, это намек на то, что вот тут у нас плоскость какая-то есть. Скуловая дуга. Вот тут, по идее, значит, тоже плоско. Вот так вот плоско. Ну, если мышц, конечно, нет. Допустим, там плоско. Тут тоже плоско. Сверху тоже делаем плоско. Почему бы и не сделать плоско, если делаем плоско? Я же все еще показываю вам анатомию. Господи, как это сложно переключить сцену. Так. Так. Я закрыл себе анатомию. Я только смотрю на челюсть и вижу, что она абсолютно неправильная. Там, где я сделал место для уха, вот так надо поднять.
Так, стало почеловечнее, но все еще орангутанг. Конечно, орангутанг будет. Я же умею только орангутангов любить. Так. Желательно мышцы не будем с ними торопиться. Но они как бы вот тут вот здесь, они идут отсюда вот такие вот мышцы. Почему он альтом это делает? Я альт не зажимал. Здесь почему-то альт стал. Окей. Вот так вот наращиваем мышцы. Окей, мышцы есть. Вот тут как будто их нет. Не знаю. Что-то они не изображены там на в книге. Окей. Возьмем более острые углы. Это нам поможет. Так, слишком большое пространство для рта я сделал. Можно сделать поострее угол челюсти. По идее, он у нас довольно острый. Может, у женщины не такой острый, сомневаюсь. Какие небольшие. Большие, да. А что если я сейчас включу перспективу? Станет страшно или не страшно? Понял? Мне стало прикольно. Давайте пока продолжать работать без перспектив, как говорится. Так, мы работаем без перспектив. Так, лоб у нас есть, вот брови как всегда высоко. Допустим, брови. Может, переносицу сделаем поуже. Нос можно понежнее сделать. Поднять это место. Все, конечно, на очень грубых стадиях. Так, можно намек на губы сделать. Здесь можно убрать. Чуть-чуть добавить щек. Можно будет и глазные яблоки добавить, но я думаю, я по-новому сделаю их. Я обычно импортирую просто готовые глаза. Сейчас попробую их по-новому сделать, посмотрим, как получится. Так, у нас лоб какой у орангутанга. Надо посмотреть в анатомии для скульптора, какая у нас лоб. А вообще на череп посмотрю отсюда. Ага, тут отсюда идут мышцы, туда. Здесь вообще изображено, как будто у нас тут как бы вот так вот чуть-чуть. То есть такая штука тоже есть. У некоторых людей бывает видно, то, что это место вот выделяется. Вот такой вот треугольник типа создает. Треугольник, вот трапецию. Отсюда вот такая вот плоскость. Вот так вот плоско идет туда. А вот тут нарост. Вот так вот странно у нас череп получается. Ну, конечно, этого делать не будем. Так, ну, опустим здесь, там. Здесь потянем сюда. Здесь поднимем наверх. Подумаем еще раз и скажем, что у нас, скорее всего, очень длинная шея. Не хотела ничего сглаживать. Угу. Шея стала поприличнее. Плечи можно и поуже сделать, слегка опустить. Угу. Хмурым органом можно тоже как-то убрать. Сразу типа под намек на брови сделать. Все равно вот эта вот линия нам все портит. Вот здесь вот туда вот. Все, персонаж успокоился. Так, здесь сужаем. Вытаскивать не надо. Можно намек на ухо сделать. Я чувствую, с ухом у меня будет самая большая проблемка. Потому что я обычно всегда импортирую ухо готовое. Я хочу попробовать сейчас сам все слепить. Подтянуть. Я завис браш. А
Алло. Браш нехорошо себя ведет. Браш, пожалуйста. Можно сохраниться хотя бы. Сохраниться. Пожалуйста. Ой, только не вылетай. Я, конечно, далеко не продвинулся. Но... Что я с ним сделал? Я что-то делал, и он что-то сделался. Что с ним? Ctrl-Alt-Delete. Очнись, Браш. Проснись. Да, о, проснулся. Можно сделать quick save и расслабить душу. Так, ушки у нас, конечно, очень милые. Ушки на макушке, но все такое. Музыка прекрасная. Вот, ушки на макушке, прикольно, мне даже нравится. Не стесняемся делать уши. Так, мне это не нужно. С ушами сразу более человечно все выглядит. Скулы мы такие говорим себе, что скулы, наверное, широкие, а посмотрим в перспективе. Вообще странно. Но это мы еще посмотрим. Так, расширяем. Здесь можно вот так вот убавить. Здесь можно чуть-чуть сузить. Смотреть так сяк, туда-сюда, посмотреть, понять, что вы. Тут совсем сухой персонаж какой-то без щек. Шоки. Осматриваем с разных сторон. Видим ошибки или не видим их. Чаще всего не видим. Так, что-то более-менее человечное начинает появляться. Мышцу сюда. Можно и вот тут сразу вот так вот тайм стандартно по центру пройти, и мы увидим, что здесь крутой позвоночник, очень-очень выделяющийся. Можно и по центру сейчас альтом пройтись, чтобы позвоночник выделить, но это не обязательно. Так, чуть-чуть рефайним тут вся. Рефайн. Я что-то английских уроков насмотрелся, у меня что-то все рефайн. Так, морда перспектива. Ну, хорошо. Посмотрим, что у нас с этим орангутангом получится. Лицо сбоку, по-моему, слишком плоское, хотя, возможно, перспектива решается. Но я все равно посмотрю пару рефов. Так, косточка здесь вперед выходит. Чуть-чуть. Ненавижу на муве трогать intensity, потом никогда не возвращаю куда надо. Так, ну, в принципе, на самом деле, он довольно плоская. Правда, вот здесь вот эта штука очень глубоко уходит. Оказывается. Такие у нас брови плоские стали, что-то надо сверху посмотреть. В принципе, не так уже плохо. Так, вот у нас скула. Не знаю, тут чуть вперед вылечить. Она довольно сильно торчит вперед на самом деле нашего черепа. Угу. Так, тут вот такая линия. Вот так вот я озвучиваю все. Так, и вот тут можно добавить черепушки. Черепушка добавлена. Шпунг. Так, это мы все уже из сферы сделали. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Я сейчас отойду, приду. Не скучать. Слишком хорошую музыку выбрал.
Я пришел. Я вернулся. Я вернулся. Так, околоушная железа еще. Так вот, давайте на нее посмотрим сбоку. Вот здесь вот такая вот такие пупырышки. Вот тут есть пупырышки. Это околоушная железа. Она вроде бы формирует нам небольшой пузырь здесь тоже. Вот тут у нас тоже всякая есть. Так, околоушные железы всякие. Вот так вот посмотреть, допустим. И возможно у нас челюсть идет по дуге. Как-то она в обычных образцах идет очень туго. Очень прямо. Можно и дугу сделать, раз это по идее женский персонаж. Так, главное не делать, это чтобы глаза смотрели прямо. Ну как смотрели прямо? Глаза не в одной плоскости вот так вот лежат, они как бы вот так вот. Чуть. Надо про это не забыть. Вот я прямо сейчас этим займусь, я изолирую вот эту область. И как-то можно даже с этой стороны display properties, flip. Вот с этой стороны как-то проще будет контролировать, чтобы она... Ну, у меня в принципе уже вот есть диагональ, да что думать. То есть, чтобы она не была вот так вот не было. Ой, не надо было флипа, надо было дабл делать. Вот чтобы она вот так вот не было. Спереди особо незаметно тоже. Вот так вот плоско, конечно, не бывает. То есть в одной оси, чтобы эти точки были. Надо изгибать вот так вот. Так, флип опять. Дабл тоже оставлю. В принципе, у меня с этим все нормально здесь. Так. Надо проверить еще кое-что. Здесь все пусто. Хорошо. Что тут? Это тут. Верхние иконочки. Хочу все убрать, они меня раздражают. Как маленький списочек где-нибудь поставить и все. А то она много места занимает и это не есть хорошо. Так. Так, далее. Что там у нас по референсам? Структура формы рта. Ну, можно какие-то базы накинуть. То есть, как бы, типа, как говорит нам книга, вот здесь вот такие два цилиндра, шпунг. Вот здесь шарышек. И вот тут три шаричка. Вот, так вот три шарички. Это губы типа. И верхний цилиндр такой. Но на этой стадии, конечно, здесь ничего и близко похожего не делаем. Структура формы рта. Не забываем, что у рта тоже дугообразная форма. То есть вот у меня здесь вполне себе дугообразная. То есть вот так вот не делаем. Вот так вот, чтобы губы были, не делаем. Конечно, про губы тоже рано говорю, потому что их даже не видно, но по крайней мере дуга у меня здесь соблюдена. Что есть правильно. Так, смотрим спереди. Нужно, чтобы передняя губа была спереди. Она практически всегда бывает спереди над нижней губой. Обычно вот идет вот линия от носа, подбородку такая, и губы, они как бы совпадают этой линии. Хорошо, подбородок можно выделить. Посмотреть со стороны, уже снизу. Так, нажать P, посмотреть как перспектива. В принципе, все в порядке. Да, у нас здесь какая-то новость. Strawberry Hedgehog 629. Спасибо большое за подписку. Thank you so much. Кто бы это ни был, Russian or not Russian, thank you very much. Strawberry Hedgehog, thank you for hosting. That's first. It is my first host. Это мой первый хост. Ты отозвись хотя бы в чате, чтобы я знал, на каком языке к тебе обращаться. Message me so I could know what language I should use. What? Hello. Okay, we will use English. Wasn't I bothering you with my Russian? So you nonetheless hosted me. Thanks to you.
Thanks a lot. I don't know why. You see, there, where is heart symbol, there is should be your nickname now, but I don't know. Streamlabs showing only YouTube names, so I don't know. I will change that eventually, but of course not today. So what should we do now? We can use our reference book. This book have a lot of amazing stuff. So I don't know what language to use now. I can use both, but it is hard. Это сложно. Maybe I should just speak in two languages, like one after another. Repeat my words. How are you, Strawberry Hedgehog? How was your day? Maybe your day is still going and it's only 12 p.m. today. 12 p.m. Is it possible even? No, not 12 p.m. 0 p.m. I think. High noon. Okay. Okay, I can see here. So bottom part of our nose should be on one line with our ear, so it is fine. We can rotate this is ear, of course, so we should rotate it like there. So I really don't know how should I speak. Okay. Меня же захостили. Меня же захостил чувак. А? Это он типа на своем канале начал трансляцию моего канала. О, круто. На одного человека, правда. Тоже. Всем привет, hello. Hello. Я не знаю, на каком языке реально говорить. На каком языке я сейчас балабулю как ненормально говорю. Анатомию открыл, если просто я, получается, начал с нуля любить. И про все свои знания анатомии, короче, делюсь. Постоянно разговариваю про каждую часть тела. Да, хотя бы благодарна за то, что она постоянно шарит. И постоянно прошу же, если она следует. Скульпт сентябрь. Ну, вообще скульпт Ивана, она постоянно себя опустит, и от нее люди приходят ко мне. Так, уф, как пахнет вкусно еще. Мы еще не обедали сегодня, мы не ужинали. Да, позднего. Мы просто были в гостях. Никудышная хозяйка. Ой, ты ж копнул меня. Еще как кудышная, мы просто разбирались с компом и так и не разобрались. Мы немного криворукие и немного неумные. Точнее, я. Как правило, то, что я делал, было неправильно всегда, а то, что она говорила, все было правильно. В смысле? Ну, блин. Большинство вещей правильно сделано. Ну, если ты говорила, что что-то неправильно, то, как правило, это было неправильно, хотя... Ты просто спешил, вот и все. Спешил. Я стешил. Действительно хочется поскорее собрать, чтобы поскорее проверить. Оказывается, по сути, это не от нас зависело, то, что не запускается, а от материнки. Да, материнка нас Ей нужен процессор, который прошит. А если нету человека процессора? Нет, ну Расул говорил, что надо будет поводиться. Просто можно было подороже взять материнку и не париться с этим. Ничего не знаю. Так дешевле просто. Блин. Ты же собирала денежки сами, потому что на что-то свое потратить. А так нам сейчас придется и Расула припахивать, потому что будет. Ну, сейчас он виноват, он пусть помогает. Я решил без перспективы поработать, тоже попробовать. Без перспективы? Да. А что нам дает перспектива? Ну вот. Для самой модели? Как бы она реалистичнее выглядит. То есть получается, то, что близко становится больше, то, что далеко становится меньше. А при печати? При печати важно вот такую знать, как выглядит. Угу. Ну, по идее, в реальности мы тоже в перспективе увидим. Просто написал скучать. А какая интересная... У наших глаз какой уровень линзы, так сказать? Вот я же здесь могу указывать, смотри. Я могу указывать вот здесь линзу в перспективе. То есть, чем вот... Господи, рыбий глаз не сделал. Вот этот угол, у нашего глаза какой, интересно? Focal length of human eye. 22, 24. 17.
22. А 17 это что? 17, может 17, чем 17 наш? 17 это меньше, чем вот это. Hello, Portalink, how is it going? Hello, it's going great. Hello, Ninja Orange. I'm just trying to sculpt from the sphere, like from the beginning, and I will not add any already modeled before me things like I was making ice in the past and inserting it in every my future model. I want to do everything from scratch and see where I can go, and I will use a lot of reference, a lot of different things, so we will see how it will go. Другой референс. Более реалистичный, так сказать. Okay, we was searching. Ты тоже много успехов. Ninja George, help me. I really don't know in what language should I speak, so sometimes both reference from yep, I have an amazing book. I can show it here with a lot of references, a lot of rules about anatomy, etc. So I will use that as much as I can. And I don't know what language should I speak. Maybe I should just where's the brush? Say one word in English, then say another word in Russian. Just one after another. It is so hard. I have at least 2 viewers in English, so I should use English. So I will use it. So where was we? Okay, I will look at her neck here. That should not look like that. And skull, it should not. Depends on the audience, since I know it mixed. Right now, it's at least about how I know it is 2 English-speaking people. So I think it is. Why all the words just leaving my head? I even forgot what I was saying. Okay, let's move on. Muscles. Maybe I should not add so many muscles for a female Chara of my friend. Anatomy is really hard, so we will spend a lot of time on this model. I think I won't make this perfect. Maybe I will even make some topology and textures. Maybe I really do not know. We will see, as it said. So, where were we? We were here. That was a nice game. Wish we were here. No, we were here and we were here too. 2 nice games, cooperative. I already completed them with my friend. She should try too. Very nice game. And anime is very hard. It must take a lot of off-screen study to get this to look as good as you make them. Yes, it is. I was spending a lot of hours in the past, and I really don't know how this should be. Wow, my mind is going in different size. So I have this photo. So maybe I don't know why I'm sculpting right now a stylized model, and I'm using like real life references.
It is necessary, but at the same time, I should make it stylized and perfect. That is very hard. My models was every time was some strange looking mix between realism and stylizing, and more often than not, they look pretty not very good. I'm not a big fan of my works, but I think it is every creator is like that. So I'm already used about to procrastination and self hate self hate, if this word is even. My English is very good. London is the capital of Great Britain. London. I'm very stupid, just get used to it. Maybe I know something in anatomy, but no. Just get used to my stupidity. Oh, it smells so good. My wife is making me dinner. Oh, that smells so good. I want to eat. I want to eat. So let's move on our anatomy book. Ear is will be in the future. What about our nose? We should make it a little bit wider here and smaller here. And a little bit. It is stylized model. So I don't think we need to think about our nose in this part of detailization. Emotions, proportions. Okay, let's see our proportions. Nose is it's kind of okay. Ninja Orange, isn't music just too loud? Or is it okay? Is it okay? Let's look from the side. Ear needs to be a bit. No, I should move forward my jaw. Nice. I like this The Legend of Zelda music so much. I'm every time just so confused about Joe. Joe is so freaking hard. Zelda music, I love it so much. I think I can listen to it infinitely. Let's push the skin a bit inside, maybe here too. People are hard, just anatomy is hard. And so many different little details that one mistake can just destroy everything. It really can. Okay, I think we need to move back in this book I'm using. Neck.
it here and make it here, like it is in the reference. So freaking hard. Move it down, it's fine. Skull. I'm okay with her skull, I think. It's like an egg in the front. Like an egg, maybe I should push it here, like down. I don't want. I really don't want. I know about this jawline and this line. It should not be the same, of course. But how far should it go? How far? Maybe it should go like this. Okay, head is not round, of course, but head should be a bit thinner here in the front. Isn't we destroyed something? Not. It's fine. The skull is fine. I think we can push this part a bit backwards. Maybe push here a little bit. Okay, that's fine. Maybe eyebrows going too far. Okay, I like it. Eyes. Let's look at our eyes. Eyes is just another very hard part of our body. That should not look like this. It should be here. Yes, eyes is just too far upside, too far up. We should push it down. It did something like eyes, some kind of eyes. Maybe we should push here a bit. Now we will do this in the future because we need really more detail here. So what specification do you run? I don't really know. It's just a mix of everything. Usually I'm sculpting in stylized form, but I'm always mixing this. I was sculpting a model of my wife, but that wasn't. I was trying to sculpt realistic. Isn't music just too loud? I think it's fine. As far as I speak loudly enough. I was sculpting my wife's bust in the past, in realism, of course, but it wasn't look as fun, as good as I wish it was. I will show you. Give me a second. Give me. Yeah, I really don't like how it turned out.
but I will show you that no, that how it looks. That's not even realistic. That was I was working with per day for a long time, but it was not it. My English is very good. It isn't turned out as I wish it was. I think that's correct pronunciation. Okay, this head looks like okay head. What am I saying? What am I even said? So let's measure how wide these eyes are, because distance between eyes is their eye width. I need to push them a bit, make them a bit wider. Fine. I don't need any dynamesh. Okay, that's fine. I guess so. We will look at eyes a bit later when we will add some more details here and there. Let's move this upper. Why I'm working in this level of detail? Maybe because I'm afraid about moving on. Okay, I think it is time. Let's do it. Control plus D. We have more detail now. We have more scary things to work with. Yeah, I like it. And I'm not afraid of this model. I'm not afraid to fail. I really don't afraid. I really am. I'm scared. Help. Okay, we can add a bit of mass to these shoulders. I will try not to use a lot of smoothing. Maybe it will look better. And I just said I will not use a lot of smoothing, and I just smoothed it. It looked really good. Why I was not notified with these messages? I think it could be the face maybe that you feel is wrong with the brush of waifu. Maybe. Okay. We need to make this neck a bit thinner. I'm pretty happy with this head. With the skull, maybe we can move here and there. Must look at it from different angles. A lot of different angles. Rotate this model as much as we can. Okay, what about perspective? It's fine. Eyes are okay, I guess.
course they need to be a lot bigger. Not as much. I want to be more realistic with that. Realism is very hard, but who knows where we can go with that. Chewing muscles here, should I add them? Maybe just a little bit. Chewing muscles. We can add a bit muscle here and there. Eyes are still early to work with, I think. Let's add some mess here for the cheekbones. Okay, fine. Maybe we can make a bit of progress with lips. Bad lips. Okay. Maybe I should add a bit of mess to these eyebrows. Damien centered here. I'm still smoothing it all, yeah. It is just I don't really have any excuses. Okay, we can use our book again, like from the beginning, with this level of detail where we were. This is for form of the skull. Okay, fine, I guess. Here, push there and there and here and there. You didn't even see it. You aren't even see it. There is a line here. Maybe we can show this line. That was a good decision, I think. So I'm happy with this head portions. So what about eyes? Okay, eyes. Female eyes are a bit like their eyebrows are a bit higher than male's eyes, so we must think about it. Let's add some kind of lower eyelid mess. I don't know, am I working too much on this level of detail? Maybe I'm not, maybe I am. Let's isolate these eyes and look at them from the different angle. What are you doing here, eyes? Let's make it so it's so upper lip
will be on the top of lower lip. I hope it will eventually look like open eyes, but they're closed right now. They should not. Oh no, maybe they should. Yeah, they should be here. Okay, I like it. I like it. Okay, I will be right back. 6 viewers. Okay, I will not be right back. I will be here. So many viewers. That is unusual for me. Okay, let's move down with our anatomy book. Maybe I should move a bit upper this eyebrow so she will look more feminine, and add some mass here. Okay, we will see. Okay, let's move more. Closed eyes is the really best way to sculpt someone, but I don't want to make them closed, leave them closed. А? Кажется, лука нет. Нету? Бегать? В салате бывает. А. Хорошо. So let's move down in our book. Maybe I'm really working too much on this level of detail. I really don't know. I still don't know. Nobody's saying me anything. Такие. Их еще не сделал. Потом из этого сделаю нормальные глаза. Место, где глаза будут. Кстати, губы у меня ниже должны быть. Я пока просто так делаю. Это просто по анатомичной книге. Все равно у тебя расстояние маленькое. Я про это говорю. Окей. Вот это расстояние. Ну все, что так быстро? В смысле? Ну иди сюда. Ну, хорошо. Okay, I moved upper eyebrow. Upper eyebrow? Now we have lower eyebrow? We really don't. Okay, let's push this back. We need really more details, because I will add just an eyeball, and after I will wrap around it skin, but we have nothing to wrap eyeball. Why is she looking so angry? I don't want
her to look angry. Maybe it is because her lips. Big vicious lips, yep. I can make them a little bit smaller. Just a little bit. Scale down. Okay, that's fine. Let's move down. Okay, her chin. I think I'm okay with her chin. Like, she might have some mess here because of her chewing muscles. And some mess here. So now she have enough of mess here and there, wherever. Lips. It's time for lips. It's really too early for lips too. We can just put these polygons forward. Put these polygons back. Maybe push them a bit forward and move these two polygons back. Let's use them. I will put this topology inside. It is fine. And push these polygons out. Let's move upper lip a bit forward. Okay, lips. Should move this lower lip up here, lower this here. It's just really too early for it, but I will do it nonetheless. Not push out topology here. Okay, we will see at the slips from the bottom. They are finino, finino. Okay, I really like how this model turning out. Maybe we will create something amazing in the future. Maybe, but I'm not really sure. Okay, I'm done with the slips for this level of detail. Where's my book? It's coming out good. Thanks. I think I like it too. At least now.
I'm almost sure I will hate it in the future, but for now it is okay. So ears. Ears are hard. Ears are so strange, really strange. All needs to be like some kind of like here. Okay. I will need to save. I'm always forgetting about it. Okay, nose. Let's look at her nose. We can add something here, maybe. I will not make it any wider here, but I will make wider her tip of her nose and add some nostrils. They are too big for now. This nose. I really need to push these nostrils back. Okay. Okay. We're done for the nose part in this level of detail. Maybe I want to push topology here. Her nose is fine. Proportions. Her nose should be like 1/3. Yes, 1/3 of your face. One-third from here, 1/3 from here. Okay, that's fine. I rather forget every English word that I know. Okay, let's save that and we will end the stream right now. I'm really tired. It is 11 p.m. here. Okay, thank you so much for watching, for chatting with me, and I will see you maybe, I hope, not today, tomorrow. Goodbye. Oh, you can see my screen here. I didn't even know. Good.